Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you a story, How Frog Went to Heaven. Actually, the original version is the Tale of Angola. Do you know about Angola? Angola is a country in Central Africa. This story is collected by Heli Chaplin in the year 1894. This is collected by Heli Chaplin in the year 1894. Later, it was adapted by Aaron Shepard for modern kids. So, what do you know about adaptation? Adaptation is nothing but a text is chosen and transformed into a script for wider audience or what is that? Readers. So here, wider group of audience or readers. So here, do you know about Aaron Shepard? I told you about Aaron Shepard already. Who is this Aaron Shepard? Award-winning author of many folk tales. He is mainly known for what is that? Retelling folk tales and traditional literature around the world. Okay. So here, this story by the title How Frog Went to Heaven, the original title is A Tale of Angola. This tale comes from Kaba tribe, a part of Ambundu people of Northwest Angola. So in which you can find a common character by the name Kimana, whose real name is Kimanose. So he is commonly known as Kimana. Kimana is a common character in Ambundu stories. Okay, here so you need to know one thing before getting into the story. What is that? In most of Africa, it is a custom for a groom to send a wedding gift to bride's family. Groom has to send a wedding gift or wedding present to bride's family. So that present is known as wooing present, bride price, or bride wealth. Clear? Wooing present, bride price, or bride wealth. So now let us get into the story, How Frog Went to Heaven. So a tale of Angola. So there was a young man named Kimana. I already told you the common character in most of the Ambundu stories is Kimana. Kimanose is shortly known as Kimana. There was a young man named Kimana. He wanted to marry the sky maiden. He wrote a letter to her father, the sun chief. So here, do you understand? This boy, the young man, Kimano, wants to get married to a sky maiden. Sky maiden, she'll be in the sky. She's not a bride. She's not a bride from the earth. She's a sky maiden. So he's writing a letter to get her to get married to her. So he gets, before getting married, he wants to get the approval of bride's father and bride's mother, everyone from the bride's family. So he sends a letter, proper letter to bride's father, who is the sun chief. Kimana went to Rabbit. He has already written a letter. He wants some messenger to carry that letter to the sun chief. Do you understand? You want a messenger to deliver the letter on his behalf to the sun chief. Kimana went to Rabbit. Will you take this letter? Rabbit said, I cannot go to heaven. So he is approaching Rabbit first to get the support of Rabbit to deliver the letter to the sun chief. But Rabbit does not agree that. Kimana went to Antelope. Will you take this letter? Antelope said, I cannot go to heaven. So here, who is, what do you know about antelope? It is an African animal with long, thin legs, okay, that can run very fast. African animal, common African animal with long and thin legs. Okay. So here he is approaching antelope again. Next time, antelope is not in a position to go to heaven to deliver the letter to the sun chief. Kimana went to Hawk. Will you take this letter? Hawk said, I can go halfway, but I cannot go to heaven. So again, next time he is approaching Hawk. What do you know about Hawk? It is a bird of prey. It has broad, rounded wings. Okay, so Hawk is also not accepting that. Hawk is not also in the position to accept that thing because Hawk cannot go to heaven directly. Then Frog came to Kimana. Why do you not take the letter yourself? Kimana said, this I cannot do. So
There comes the frog. So frog asks a question to Kimana. So you have written a letter. You want this letter to be given to the sun chief. Why don't you take the letter by yourself? Why don't you go to the heaven and give the letter to the sun chief? Yes. Kimana said this. He cannot go there directly. How a human can go to the heaven for you? Himana laughed. Can a frog take a letter to heaven? So frog, no, he's not asking that favor. He's not asking any favor from the side of frog, but frog says Himana in delivering the letter to the sun chief. Do you understand what I'm telling? Frog said, whatever it is, I can do it, but only if I try. So frog says, anybody can do anything, and he can also, frog can also do anything if it tries. Now, frog lived by a well. Every day, the girls who served the sun chief came to this well. They climbed down from heaven on a web made by spider. Then they filled their water jugs and went home. So, girls from the heaven who are who are serving the sun chief. So they come down to a well which is in the earth to fill the jugs with water. So they are filling the jugs and again going back to the heaven. They come down because of the web made by the spider. Okay. Frog put the letter in his mouth and hid in the well. So here the frog lives in the well. So he is hiding himself in the well by keeping the letter in its mouth. The girls from heaven came for water, singing this song. So they come down by using the spider's web and they are singing a song. Good day to you, my sister. Good day to you. So they are singing the song. They lowered their jugs into the well and dog jumped into one and girls did not see. They try to, what is that? Fill their jugs. While they are filling the jugs, dog, what is that? What happens there? Frog enters inside the jug, jumping inside the jug. Then girls climbed back up the web of spider and they went to the house of the sun chief and left the jugs in the room. So again, they're going back to heaven and they are keeping the jugs in the room of the sun chief. Frog was alone. He jumped out of the jug and spit the letter out on a bench. Then he hid in a corner. So he's placing Frog has reached a heaven, room of the sun chief. So he's placing a letter on a bench by spitting it because he has kept the letter in his mouth. So he's spitting the letter and he's hiding in a corner. The sun chief came for a drink of water. He saw the letter and opened it. He read, I, Kimana, the man of fear, wish to marry the sky maiden, your daughter. So here, now the sun chief comes there to drink water and he finds the letter and he opens it and he's reading it. What is written in the letter? It is written by a man called Kimana, who is a man of faith. What is the purpose of that letter? Why he has written that letter? He wants to marry the sky maiden, who is the daughter of the sun chief. The sun chief said, how can this be? So how this can happen? No, that is his question. A man from the earth, he's writing a letter to the sun chief. So how this letter can be delivered? It is not possible. He went to the girls who fetched water. Did you bring this letter? So he's asking the girls who went down to bring water. Did you bring the letter? He's asking them. The girls said, we did not. So they don't know anything about the letter. They don't know anything. He went to his wife, the moon lady, and read it to her. What should we do? So he's taking the letter to his wife and he's reading that letter. And after reading it, he wants to have an idea from his wife. What can we do now? He's asking him. The moon lady said, don't ask me, ask your daughter. So you're not supposed to ask this question to me. So the bride is your daughter. You can directly ask your daughter, she says. He went to his daughter, the sky maiden said, let us see if we can bring a wedding gift. So that is the part, that is why I already mentioned you about a custom of most of the places of Africa. So I already told you it is a custom in Africa that a groom should send a
wedding present to the bride's family before marriage. No? Do you understand? I already told you about this. That is known as wooing present, bride wealth, bride price. So here the bride. What is the bride? Who is the bride? Handmaiden says, let us see, if he brings any wedding present, wedding gift, based on that. So the son chief wrote a letter and set it on the bench. Then he went away. Again, he writes a reply to that. Reply to that? To whom? To the man from the earth who is known by the name Kimana. Frog came out and put the letter in his mouth. Then he climbed into an empty jug. The next day, the girls took the jugs and climbed down to earth, singing this song. Again, no, they don't know. He's just placing the letter after writing it. He doesn't know how it will be carried to the earth. He doesn't know anything about it. He's placing it. Simply, he's placing it. And the next day, what happens? The frog takes the letter in his mouth again and he just hides inside the water jug. Again, as usual, the girls from the heaven who are serving the sun chief, they are, what is that? They are coming down to the earth, to the well to take water. Okay. They are singing the song as usual. Good day to you, my sister. Good day to you. They lowered the jugs into the well and frog jumped up. No, they just bent down to take water. No, fill the jugs with water. At the time, the frog comes out of the water jug. The girls did not see. The girls, they don't know anything. How the frog enters inside the water jug or how the frog goes out of the water jug. They don't know anything about anything else. Then girls went back to heaven. As usual, they are going back to heaven. Frog took the letter to Kimana and Kimana read it. You may marry my daughter if you bring a purse of money. So what is written in that letter? What is the reply given by the sun chief to Kimana? If you want to get married, you should bring a wooing present or wedding gift. What is that? Wedding gift or price? What is that? It is known as bride money. Amara. So if you bring a purse of money, then only we can marry my daughter. That is what written in that letter. Kimana said, this I cannot do. So he cannot do that. No, he doesn't. He's not that kind of a wealthy man. Frog, he consults. He consults with the frog. Then I will bring it for you. Kimana la, you took a letter to heaven, but can you bring a purse of money? So you served as a messenger. He speaks to the frog. You have served as a messenger for me. You have taken the letter from me to the sun chief, and again you have come with a reply from the sun chief. Can you bring a purse of money? How is this possible? Frog said, whatever it is, I can do it, but only if I try. So here, what is the reply given by frog? The same reply, if I try, I can do anything. Imana gave frog a purse of money. Again, he is a purse of money. Frog took hold of it with his mouth and carried it to the well. He climbed it and waited. So here, now again, frog goes to the heaven with a purse of money. As usual, he's inside the well and he's waiting for the chance. What kind of chance it is? He's waiting for the girls from the heaven to come down to the earth. Okay. We'll continue the rest in the next class. I will explain the same in Tamil now. What is the story? How frog went to heaven. The title and original version is known as Tale of Angola. Angolaங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கால இருக்கக்கூடிய இடம். ஓகே, இது வந்து 1894ல ஹெல்லி சாட்லின்றவர் கலெக்ட் பண்ண ஸ்டோரிஸ். ஓகே, இது வந்து லேட்டரா ஆரன் ஷெப்பார்ட் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு ஸ்டேஜ் பர்பஸ்க்கு கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கிறேன். ஓகே, சோ இந்த ஸ்டோரி எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா காபா ட்ரைப் அப்படின்னு சொல்றோம். அம்முண்டு ஸ்டோரிஸ்னு சொல்றோம். பீப்புள் ஆஃப் அம்முண்டு பீப்புள் ஆஃப் நார்த் வெஸ்ட் அங்கோலாங்கிற நார்த் வெஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய கதை. அதுல மெயினா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ்ல அம்முண்டு ஸ்டோரிஸ்ல எல்லா இதுலயுமே வரக்கூடிய கேரக்டர் யாருன்னா ஹிமானாங்கிற கேரக்டர். ஓகே, எப்படி இப்ப ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் என்ற கேரக்டர் ஆர்தர் கோனன் டாயில்ஸோட மோஸ்ட் ஆஃப் த நாவல்ஸ்ல வருதோ ரிப்பீட்டடா வாட்சன் அண்ட் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி அம்முண்டு ஸ்டோரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய காமன் கேரக்டரோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே
ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கேரக்டர் இருந்துட்டே இருக்கும். வாட்சனோட கேரக்டரும் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கேரக்டர் எதுல இருக்கும்? ஆர்தர் கோனன் டாயில்ஸ் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ்ல. அதே மாதிரி அன்வான்டட் ஸ்டோரிஸ்ல எல்லா இதுவும் வருது. இந்த கேரக்டர் கிமானா கேரக்டர் வச்சுதான் இப்ப ஸ்டோரிஸ். சோ அப்ப அதுதான் ஓகே. இந்த ஸ்டோரிக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னேன். இந்த ஸ்டோரிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பத்தி சொன்னேன். இந்த ஆப்பிரிக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ்ல என்ன ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா, இப்ப நம்மளோட இதுல என்ன பண்றாங்க, ஒரு கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னா பிரைட் அண்ட் க்ரூம் 2 பேரும் வேணும் இல்லையா? இப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம பிரைடு வீட்ல இருந்து நிறைய நகையெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் குடுக்கறது பழக்கத்துல முன்ன இருந்தது. இப்ப அது வந்து கேட்கறது வந்து சட்டப்படி தப்பு, லீகல் கிடையாது. ஈவன் தான் அவங்க ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தோட செஞ்சாங்கன்னா இட் இஸ் அக்செப்டட் இல்லையா? இப்ப இங்க ஆப்பிரிக்கால என்ன பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா, குரூம் மாப்பிள்ள வந்து பொண்ணுக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாதான் கல்யாணம் பொண்ணு வீட்டுக்கு. ஓகே, அதுதான் வந்து அங்க இருக்கிற பழக்கம். இதுதான் மெயினா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இப்போ நம்ம பாக்குறது மெயின் கதையில கிமானாங்கிற கேரக்டர். அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவனுக்கு யார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை. எர்த்ல இருக்கிற பொண்ணு எல்லாம் இல்ல, ஸ்கை மெய்டனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசை. ஸ்கை மெய்டனை கல்யாணம், சன் சீஃபோட பொண்ணு ஸ்கை மெய்டு. அம்மா யாரு? மூன் லேடி. சோ அவளோட பொண்ணுதான் ஸ்கை மெய்டன். அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை. இவன் அந்த லெட்டர் எழுதிருக்கான், எனக்கு உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை வந்து லெட்டர் இது சன் சீஃப். இந்த பொண்ணு கிட்ட டைரக்டா எழுதல. யாருக்கு எழுதுனா, அப்பாவோட பெர்மிஷன் இருந்தா தானே கல்யாணம் நடக்கும். சோ ஹி இஸ் ரைட்டிங் லெட்டர் டு தி சன் சீஃப். அப்ப கேக்குறச்சு யார் எடுத்துட்டு போய் அங்க கொடுக்குறது? இப்ப அடுத்த ஊர்னா நம்ம போஸ்ட்ல அனுப்பலாம், கொரியர் பண்ணலாம், இல்ல ஏதாவது பண்ணலாம். இப்ப மெயில் கூட பண்ணலாம். இப்ப ஹெவனுக்கு எப்படி மெயில் பண்றதோ இல்ல, அந்த காலத்துல அது கிடையாது. எப்படி இந்த லெட்டர் கொடுக்கறது, யார் கொடுக்கறது அப்படின்னா இவனாலே போக முடியாது. எப்படி போகுது அப்படின்னா, யாரு போறாங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ரேபிட் அக்செப்ட் பண்ண கேட்டு பாக்கலாம். ரேபிட்டால முடியாதுன்னு சொல்லுது. என்னால அந்த ஹெவனுக்கு எல்லாம் போக முடியாது. அகைன் ஆண்டலோப். ஆண்டலோப்னா என்னது அப்படின்னா ஒரு மரிமான் அப்படின்றது வெரைட்டி. மரிமான்னு பேரு தமிழ்ல. சோ அதுகிட்ட கேக்குறேன், அதுவும் போக முடியல. ஹாக் பருந்து, அதுகிட்ட கேக்குறேன், அதுவும் போக முடியாதுன்னு சொல்லி அகைன் அப்ப பேசிட்டே இருக்கிறச்ச அந்த ஃப்ராக் வருது. ஃப்ராக் வந்து நீயே ஏன் கொண்டு போக கூடாது, லெட்டர் நீ தானே எழுதிருக்க, நீயே கொண்டு போய் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட சொல்லிட்டு ஃப்ராக் வந்து கிமானாட்ட கேட்கறது, நீயே கொடுக்கலாமே, நீயே கொண்டு போய் கூட, நீ தானே லெட்டர் எழுதிருக்க, என்னால அது போக முடியாது அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்றான். சோ இப்ப இங்க இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் கொண்டு போறேன், அதுவே இவன் கேட்கல, நீ கொண்டு போறியான்னு இவன் கேட்கல, அதுவே சொல்லு நான் கொண்டு போறேன். உன்னால கொண்டு போக முடியுமா, நீ ஃப்ராக் தானே, நீ எப்படி ஹெவனுக்கு போய் லெட்டர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா, நான் நினைச்சேன்னா என்னால எது வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும், நான் ட்ரை பண்ணா என்னால பண்ண முடியும். சோ ஏன்னா இந்த ஃப்ராக் வந்து அங்க இருக்கிற ஒரு கிணத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. இப்ப அங்க எவ்ரிடே என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, ஹெவன்ல இருக்க சன் சீஃப்க்கு வந்து சர்வ் பண்ற கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கீழே ஹெவன்ல இருந்து கீழே வந்து ஒரு ஸ்பைடர் கீழே வந்து இங்க இருந்து வாட்டர் ஜக் எடுத்துன்னு வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணி அகைன் மறுபடியும் உங்க ஹெவனுக்கு போறாங்க. அதுதான் அவங்க யூஸ்ஃபுல்லா எவ்ரிடே பண்றாங்க. சோ இதனால இதுக்கு வந்து யாருக்கு தெரியாது, இது ஃப்ராக் தெரியாது, இது இருக்கிற கிணத்துக்குள்ளதான் அவங்க வந்து தண்ணி எடுக்கணும். சோ அது அங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஆஸ் யூஸ்வல் அன்னைக்கு அவங்க வந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உள்ள வந்து என்ன ஒரு யூஸ்வலா ஒரு சாங் பாடிட்டே வருவாங்க, குட் டே டு யூ மை சிஸ்டர், குட் டே டு யூ. அந்த வந்து அவங்க அகைன் குனிஞ்சு தண்ணி எடுக்கிறப்ப ஒரு ஜக்குக்குள்ள அது தெரியாம ஒளிஞ்சுக்கிறது. அகைன் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கவனிக்கவே இல்லை. மறுபடியும் ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்பைடர் வெப் யூஸ் பண்ணி அவங்க மேல போயிடுறாங்க. மேல போய் சன் சீஃபோட ரூம்ல தேர் பிளேசிங் ஜக், ஜக்க வச்சிடறாங்க. இப்ப என்ன பண்றது, ரகசியமா அது வந்து வெளியில வந்து அந்த லெட்டரை வந்து அங்க வாயில ஒளிச்சு வச்சிருக்கு இல்லையா, லெட்டரை வந்து டேபிள்ல வச்சுட்டு ஓரமா போய் கார்னர்ல ஒளிஞ்சுங்க. இப்ப சன் சீஃப் அங்க வந்து தண்ணி குடிக்க வராரு. ஓகே, தண்ணி குடிக்க வரச்சா அந்த லெட்டர் என்னது அப்படின்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணி பாக்குறப்ப அது கிளியரா மென்ஷன் ஆயிருக்கு. இது வந்து லெட்டர் யார் எழுதியிருக்காங்க, கிமானாங்கிற மேன், யாரு ஏர்த்ல இருக்கக்கூடிய பையன் மனுஷன் வந்து யார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எழுதியிருக்கான், ஸ்கை மெய்டனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கான். ஓகே, எனக்கு ஆசையா இருக்கு, ஐ விஷ் டு மேரி யுவர் டாட்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். இது எப்படி நடக்கும், பாசிபிலிட்டி இல்லையே. ஒரு மனுஷன் பூமியில இருக்கக்கூடிய மனுஷன் அவன் வந்து நம்ம பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு லெட்டர் எழுதியிருக்கான். எப்படி லெட்டர் இங்க வந்தது, யாரு கொண்டு வந்தான்னு சொல்லிட்டு கீழே போறது யாரு, இந்த கேர்ள்ஸ் தான் இல்லையா. அவங்க கேர்ள்ஸ் போய் கேட்கணும், நீ பொண்ணு வந்தியா, அவளுக்கு ஆக்சுவலி தெரியாது இல்லையா, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவேன். ஒய்ஃப் கிட்ட போய் கேட்கிறா, இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு, என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி லெட்டரை படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பூமியில இருந்து ஒரு நிமிஷம் லெட்டர் எழுதிக்கா, நம்ம பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், என்ன பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்ன கேட்க கூடாது, டாக்டர் அவதான் கல்யாணம் அவளுக்கு இஷ்டம் இருக்கான்னு அவங்க கிட்ட கேட்கணும்னு சொல்லி. சோ அகைன் டைரக்டா போய் பொண்ணு கிட்ட கேட்கறா. பொண்ணோட பொண்ணு என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறாங்கன்னா, அவன் ஏதாவது ப்ரெசன்ட் கொடுக்குறானான்னு பாப்பணும். அவளோட பழக்கம் என்ன, பிரைட் ஃபேமிலிக்கு குரூம் வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கணும், வெட்டிங் கிஃப்ட் கொடுத்தாதான் கல்யாணத்தை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, பிரசன்ட் கொடுத்தாதான், இல்லைன்னா கல்யாணம் நடக்காது. சோ ஏதாவது குடுக்குறானு பாப்பானு அகைன் என்ன பண்றான், மறுபடியும் சன் சீஃப் ஒரு லெட்டர் எழுதுறான். எழுதிட்டு என்ன எழுதுறான், அதுல என்ன லெட்டர் எழுதுறான், லெட்டர்ல என்ன எழுதுறான்,
சீஃப் என்ன எழுதுறான், நீ வெட்டிங் பிரசன்ட் பர்ஸ் ஆஃப் மணி கொடுத்தாதான் அப்படி எழுதுறான். ஓகே, அகைன் அந்த லெட்டர் எழுதி டேபிள்ல வச்சோடனே அங்க ஃப்ராக் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அங்க போய் ஹைட் பண்ணிட்டு வாட்டர் ஜெக்கெட்ல. அகைன் நெக்ஸ்ட் டே அவங்க கீழே வர்றாங்க வெல்லுக்கு வந்து, அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி குட் டே டு யூ மை சிஸ்டர்னு சொல்லி தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு ஜக்கெட் உள்ள விடுறப்போ வெளியில குதிச்சிடும். குதிச்சுட்டு அகைன் கிமானாட்ட கொடுக்கறது லெட்டரை. என்ன, யூ மே மேரி மை டாட்டர் இஃப் யூ பிரிங் அ பர்ஸ் ஆஃப் மணின்னு எழுதியிருக்காங்க. கல்யாணம் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எப்போ, நீங்க ஒரு பர்ஸ் ஆஃப் மணி கொடுத்தாதான். இது எப்படி பாசிபிள்னா, எப்படி பர்ஸ் ஆஃப் மணி எப்படி கொண்டு, லெட்டர்ன்றது சின்னது பேப்பர் இல்லையா, வெயிட்லெஸ். பர்ஸ் ஆஃப் மணி எப்படி நீ உள்ள கொண்டு போவேன்னு அதுகிட்ட கேட்கறான். ஃப்ராக் கிட்ட. ஃப்ராக் என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறது அதுக்கு, என்ன நான் நினைச்சு ட்ரை பண்ணேன்னா என்னால எது வேணாலும் பண்ண முடியும். அகைன் ஆல்ரெடி கொடுத்த ரிப்ளை. சோ அகைன் மறுபடியும் அவன் வந்து ஒரு பர்ஸ் ஆஃப் மணி ஃப்ராக் கிட்ட கொடுக்குறான். அதே மாதிரி ஆஸ் யூஸ்வல் அது வந்து வாயில பிடிச்சுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க, வெள்ளுக்குள்ள வெயிட் பண்றது. அந்த கேர்ள்ஸ் எப்போ வருவாங்க, நம்ம எப்போ மேல போறோம்னு அது வெயிட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ டுமாரோ. ஓகே.